the members of his bones. Sisi ni sehemu ya mifupa yake. We are the members of his flesh. Sisi ni sehemu ya nyama zake. We are one with Christ. Sisi ni kimoja na Kristo. In Corinthians the Bible says, Katika Wakorintho Biblia inasema, he who is joined with a prostitute, yule ambaye ameunganika na kahaba, is one flesh with a prostitute. ani mwili mmoja na kahaba. But he who is joined with Christ Lakini yule ambaye ameunganika na Kristo is one spirit with Christ. ni roho mmoja na Kristo. Where is Christ? Kristo yuko wapi? Christ is in heaven, Kristo yuko mbinguni, but is also in lakini bado yuko katika roho yako. Are you understanding what I'm saying? Je, unaelewa? Now Christ liveth in you, Na hivyo Kristo anaishi ndani yet yako, he is in heaven. japokuwa yuko So mbinguni. that's how we are here on earth. Na hivyo ndivyo tulivyo hapa We duniani. are here, Tuko hapa, but we are citizens of heaven. lakini sisi ni wa The mbinguni. Bible says we are not of this world. Na Biblia inasema sisi sio wa ulimwengu We huu. are in the world, Tuko duniani, but we are not of this world. lakini sisi sio wa We ulimwengu. are of God. Sisi ni wa Mungu. We are citizens of heaven. Na sisi ni watu wa We mbinguni. have the Holy Spirit. Na sisi tuko na roho. We are born of God. Na tumezaliwa na And Mungu. so we have overcome the world. Na hivyo tumeshinda ulimwengu. And so as we are here on earth bodily, Na hivyo tukiwa hapa duniani kimwili, we are one with Christ in spirit. tuko kimoja na Kristo katika roho.